హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు @పీకే క్రాఫ్ట్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో బిగ్ సైజ్ బటర్ఫ్లై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చార్ట్ పేపర్తో ఈ వీడియోలో చూపెడుతున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను బటర్ఫ్లై అవుటర్ స్కెచ్ అనేది ఇస్తున్నాను. పెన్సిల్తో ఫస్ట్ మార్కింగ్ అనేది చేసేసుకున్నాను. మార్కింగ్ తర్వాత పేపర్ కటింగ్ అనేది ఫినిష్ చేశాను. లాస్ట్లో బటర్ఫ్లై వింగ్స్ మూవ్ చేసేటట్టు కూడా నేను ఎలా పేపర్ కటింగ్ చేసుకొని మనం ఫిట్ చేసుకోవాలో కూడా అది నేను చూపెట్టున్నాను. సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. కలరింగ్ పోర్షన్ కూడా ఉంది, ఎలా కలరింగ్ చేసుకోవాలి, షేడ్ ఇస్తే ఎలా బటర్ఫ్లైకి ఫుల్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపెట్టున్నాను. సో లెట్స్ వాచ్ ద వీడియో.
ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.